Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So, today we are going to study about Sociological Foundation of Education book, Unit 3 में पढ़िबा Social Change and Education. So, before we start the session, we look at over our syllabus. कौन रही? The meaning and factor responsible for social change, concept and attribute of modernization, social stratification, social mobility and education, education as facilitator for social change, social networking, its implication on social choosing and education. So, let's start. At first, we know social change and education, सामाजिक परिवर्तन, सोसाइटी परिवर्तन आउ शिक्षा. तो फर्स्ट आम जानिबा मीनिंग एंड फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज. कौन सब फैक्टर रोची जोड़ा कि रेस्पॉन्सिबल होची कौन पाई ना सोशल चेंज पाई. Social change is the changes that take place in human interaction and human relationship, like a reformation, civil right movement and green movement. Okay. तो गोटे रिफर्मेशन आमे कौन जानछि ना किछि गोटे मूवमेंट हैला माने बा कोनोसी गोटे आंदोलन हैला माने सोसाइटी रे किछि चेंजिंगनेस आसी थाए कोनोसी गोटे लॉ परिवर्तन होई थाए कोनोसी गोटे नियम परिवर्तन होई थाए कोनोसी गोटे नीति आदर्श ए सब किछि कल्चर ए सब किछि कोइ थाए ना तर चेंजिंगनेस हे जाय थाए जदि कौनसी जिनस सोसाइटी रे काहाकू प्रॉब्लमेटिक रहूची किछि भी प्रॉब्लम रहूची तो लोक माने गोटे कम्युनिटी लोक माने तांका भितर इंटरेक्शन करी गोटे कम्युनिटी गठन करी से माने कोन करंती ना से जिनस बा सेई प्रथा को बा सेई मेथड को से माने बदलैया को कोन करन चेष्टा करंती कहा माध्यम रे ना गोटे मूवमेंट माध्यम रे गोटे आंदोलन बा गोटे प्रोटेस्ट करिकी देन द कांसेप्ट ऑफ सोशल चेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किए ना ऑगस्ट कॉम्टे से जने फ्रेंच रो फिलोसोफर थिले तांको आल्सो आउ कोथरे आमे जानि थाउ ना से होचंदी फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे फर्स्ट इंट्रोड्यूस करिथिले सोशल चेंज द कांसेप्ट को सी होचंदी सोशियोलॉजी रो फादर ओके देन सी जने फ्रेंच रो फिलोसोफर सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप सोशल माने गोटे जो कहते ना मकड़ी का जाल तो सोसाइटी होची सेया गोटे एमती का जाला जोथरे कि कोन ना ह्यूमन माने परस्पर सहित संपर्क रे बंधा है कि अछंती सेठी कोन होइतै ना किछि सिस्टम थाए किछि रेगुलेशन थाए किछि प्रोसेस थाए सोशल प्रोसेस जोटा कि ह्यूमन मानु जिके तांको निज लाइफ रे से माने अप्लाई करिकि ऑर्गेनाइज्ड वे रे से माने कोन करंती ना निज लाइफ को अतिबाहित करंती देन social change describe the alternation in structure and form of society that is reflected in all aspects of social like family, neighborhood, issue, leisure activity and religion. तो सोशल चेंज कौन डिस्क्राइब करि थाए ना गोटे एमती का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करि थाए जोथरे कि कोन ना माने आम नेबरहुड आमर माने तांको आखपाख मनुष्यर एक्टिविटी आम फैमिली आम धर्म आम स्थापत्य आम कला संस्कृति जहाँ हमको सिखौची ओके ताहार रिफ्लेक्ट का ऊपर पड़ी थाए ना आम ह्यूमन सोसाइटी ऊपर पड़ी थाए जा द्वारा कोन होई थाए ना किछि चेंजिंगनेस आम मध्य ग्रेजुअली धीरे धीरे भाबरे होई थाए देन सोशल चेंज can be either good or bad at time which can be changed in any part of society. तो ये जो चेंजिंगनेस टा थाए केतेबेले बैड इंपैक्ट पकै थाए केतेबेले गुड इंपैक्ट भी पकै थाए ओवर इटिफुअली टाइम अनुसार ओके तो टाइम अनुसार आर इंपैक्ट टा जणा पड़ी थाए देन मैक्लेवर एंड पेज कोन कहले सोशल चेंज इज द चेंज इन सोशल रिलेशनशिप देन एमी जेम्स कोन कहले ना सोशल चेंज होची कोन एमती गोटे टर्म यूज जोटा डिस्क्राइब करंती ना वेरिएशन इन और modification of any aspect कौनसी जिनसर गोटे modification करबा को हेली आमे social change बोली कहिथाउ then Kingsley Davis कौन कहले ना social change is made only such alternation that is in structure and function of society तो गोटे जिनस बा गोटे प्रथार बदल रे गोटे अल्टरनेशन आमे गोटे वे काढिबा ताको आमे कोन कहिथाउ ना गोटे माने बेसिक स्ट्रक्चर रे ताको आमे social change बोली कहिथाउ then Houston and Hunt कौन करे ना social change refer to the change in the social structure and social relationship of the society. Then हम जानिबा nature of social change कौन रोची it's universal social change होची universal phenomenon and occur in all society एटा all society रे universal भाबरे काम देथाय social change is community change गोटे social change गोटे सामाजिक change बा गोटे सामाजिक रो चेंजिंगनेस एटा गोटे community भी change करथाय doesn't refer to an individual but whole कम्युनिटी माने केवल गोटे व्यक्ति को से चेंज कर न थाए ना कि गोटे होल कम्युनिटी को से चेंज करी देई थाए देन स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल सोसाइटी इन सम इट हैपेंस फास्ट बट इन सम स्लो आमे जे सामाजिक परिवर्तन देखिबा को पाउछे बा कोनोसी गोटे क्षेत्र रे आमे जे सामाजिक चेंज बा सोशल चेंज करबा को चाहूछे कता क्षेत्र रे एटा कोन हेतै ना किछिटा फास्ट ग्रो करि जाय थाए किछि जल्दी चेंजिंगनेस आसी जाय थाए
ଆଉ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ସ୍ଲୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏଜ୍ ପିରିୟड ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା social change is nature and part of who says to as per the time. Process of social change. Change in experience of an individual. Okay, individual ତାଙ୍କର experience ହିସାବରେ ଯୋଉ changingness ଆସିଥାଏ, change in attitude or individual ମାନେ individual ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର attitude ରେ ଯୋଉ changingness ଆସିଥାଏ, okay, change in social interaction ରେ ବି change ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ବି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା social change ର process କହିଥାଉ। Then social change ର process ଆଉ କଣ ରହୁଛି ନା social relation, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ relation change ହବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାକୁ ଆମେ social change କହିଥାଉ। Change in social structure, society ର structure change ହବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାକୁ ବି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା social change କହିଥାଉ। Okay, then ଆମେ ଜାଣିବା form of social change କଣ ନା society so different from social change which are କଣ ନା political change, economic change, moral change, scientific change। Okay, ତ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା form of social change। ଏଇ ସବୁ change ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ସୋସାଇଟିର ଇକୋନୋମିକ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ମୋରାଲ ଏଥିକ୍ସ ସବୁ ବି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆଲ, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ରିଲିଜିୟସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେ ସବୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଯିବ ସୋସାଇଟିରେ। ଓକେ, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଇନଭେନସନ ହବ, ଗୋଟେ ମେଥଡର ଅଲ୍ଟରନେସନ ମେଥଡ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବୋଲି। Then concept and attribute of modernization କଣ ରହୁଛି ନା modernization is a process of social transformation and traditional society to world advanced society based on science and technology। ତ ଆଧୁନିକରଣ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାଉ ନା ଆଧୁନିକରଣର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରାତନ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ପୁରାତନ ସମାଜକୁ ତାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିକି ଗୋଟେ ମୋଡିଫିକେସନ ୱେରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବ ନା ଆଧୁନିକରଣ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ନେବା ବା ଅଗ୍ରସର କରିନେବା, ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଛାଡିକି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇବା, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣେଇବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କଣ ହବ ନା ସରଳ ମାନେ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। Then modernization is not a static but is continuous and open-ended process which changes the traditional outlook of people। Okay, ତ ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା modernization ହଉଛି ଗୋଟେ static ଯୋଉଟା କି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବରେ continuously କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆଉଟଲୁକ୍ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମଡର୍ନ ଆଉଟଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। The entire world is categorized into two sections according to the adoption of science and technology। କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି modernization ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଉ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ପୁରାତନ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। The entire was section according to adoption science and technology। Then developing country ଗୋଟେ ହଉଛି developing country ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ develop country। ଓକେ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ ଆମେ ପାର୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ ନଥାଏ, ତ ସେମାନେ କିଛିଟା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ସୁପରଷ୍ଟିସନ ଥାଏ, ସେମାନେ ଭାରି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ଇଗୋ, କ୍ରୁଏଲିଟି, ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକନେସ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଏସବୁ ଭରି ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନୂତନ ଯୁଗ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୋସାଇଟି ଅଲରେଡି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣେଇକି ସେ ଡେଭଲପ ୱେରେ ଅଲରେଡି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ସରି ହଁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଅଫ ମଡର୍ନାଇଜେସନ କଣ ରହୁଛି। ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହଉଛି ଏମ୍ପାଥି, ମୋବିଲିଟି, ହାଇ ପାର୍ଟିସିପେସନ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ, institutionalized political competition, faith in change, achievement orientation। Okay, rational thinking, new attitude, political, economic and social discipline। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଏମ୍ପାଥି। ଏମ୍ପାଥି ଆଉ ସିମ୍ପାଥି ଦିଟା ୱାର୍ଡ। ତ ଏମ୍ପାଥି କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାଉ ନା ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ତା ଦୁଃଖ ସହିତ ଆମେ ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାକୁ ସମ୍ବେଦନା ବା ତାକୁ ସହନଶୀଳତା ଜଣାଇବା। କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପାଥି କଣ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆମେ ଶୁଣିଦେଲୁ ବଟ୍ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲୁନି, ଆମେ ସେଇଠୁ ମାନେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପାଥି କହିଥାଉ। ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ତା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ନ ହେଇକି ତାକୁ କିଛି ଓପିନିଅନ ଦେଇକି ଆମେ ଯୋଉ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ସିମ୍ପାଥି କହିଥାଉ। ବଟ୍ ଏମ୍ପାଥି କଣ ନା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ନିଜକୁ ମାନେ ତା ସହିତ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ କରିକି ତାକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଡିସିଜନ ମେକିଂ ତାର ଯୋଉ ଡିସିଜନ ତା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଡିସିଜନ ଦେଇଥାଉ ଓକେ ତାକୁ ଆମେ ଏମ୍ପାଥି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଦର ଫିଲିଂ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଲିଂ କୁ ବୁଝିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟା ତାକୁ ଆମେ ଏମ୍ପାଥି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଓକେ,
Modern people are individuals who share the suffering of other and prevent those situations which cause suffering of other. Then ଆମେ ଜାଣିବା mobility କ'ଣ? The mobility in a social leads to develop and development is necessary for modernization. Okay. Mobility ହେଉଛି ଗୋଟେ social need ଯୋଉଟା କି modernization ର development ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ. Then ଆମେ ଜାଣିବା high participation. Okay. ତ people ମାନଙ୍କର social activity ରେ high participation ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି କ'ଣ ନା modernization lead up କରିବ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର participate କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ change କରିବାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ତ ସେତେ ଶୀଘ୍ର society ରେ changingness ଆସିବ. Then interest of articulation କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା interest ବା ସେମାନଙ୍କର modernization ପ୍ରତି କ'ଣ ନା extra desire ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଜିନିଷଟି individually progress କରିବ. Then institutionalized political competition କ'ଣ modernization ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା ମାନେ political competition ଦ୍ୱାରା ସେ ହଉଛି କ'ଣ ନା impossible with ଲୋକମାନଙ୍କର ideology political sense ଏସବୁ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକରଣ ଆଡକୁ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ. Then political party must be elected according to their ideology, not individual which will lead to modernization. Okay. ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆଧୁନିକରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତ ଏମିତିକା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯିଏକି ତାର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆଉ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ ଭାବରେ ତାର ମାନେ ତାର ସରି ଆଇଡିଓଲୋଜି କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାଉ ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ତାର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ତାର ମାନେ ନିୟମକୁ ପରିପାଳିତ କରିକି କରପସନ କରୁନଥିବ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଚଳେଇବାର ସେ ସମ୍ବଳ ମାନେ ତାର ସେତିକି କାପାସିଟି ଥିବ ଯେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଚଳେଇ ନଉଥିବ ମାନେ ବିନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବିନା ବାଇଜନେସ ରେ ଓକେ ତ ଏମିତିକା ପିପୁଲକୁ ବା ଏମିତିକା ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ. ଦେନ୍ faith in change କ'ଣ ନା it's impossible to achieve modernization without change in individual and society. ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଫେଥ ରଖିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଠାରୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ. ଓକେ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ମଡର୍ନାଇଜେସନ କ୍ରିଏଟ ହବ. ଦେନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଫର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଲିଡ୍ ଟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟିକଅପ୍ ହବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜିଂନେସ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆଣିବୁ. ଦେନ୍ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଆମେ ଧାରଣା କହୁଛୁ ଯେ ଠିକ ଆଉ ଗଲତ ବିଷୟ ମାନେ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ରହୁଛି ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର. ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଠିକ ରହୁଛି ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ରହୁଛି. New attitude କ'ଣ ନା modern society is always open to new tradition and attitude towards wealth, work, saving and risk taking. Okay, dignity of labor division of labor and characteristics of modern society. ବେସିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନ୍ୟୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନ୍ୟୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ହବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେକୁ ଛାଡିକି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ନୂଆ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ବା ନୂଆ ଗୋଟେ କିଛିଟା ମାନେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ୱାର୍କକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବେ ଯୋଉଥିରେ କି କ'ଣ ହବ ନା ମଡର୍ନାଇଜେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିବ. ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ସରି political, economic, and social discipline. Okay, a society can achieve modernization till it process discipline in all walk of life like political, economical, and social. ତ ଗୋଟେ society କେବେ ବି ମାନେ achieve କରିପାରିବେନି ବିନା କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମି ଆଉ social discipline ଆଉ political ର support ଦ୍ୱାରା. ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର ଏକାଠି ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ଦରକାର. ଓକେ individually modern society also possess quality like dynamic personality scientific attitude ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ dynamic personality scientific attitude ରହିବା ଦରକାର critical analysis ରହିବା ଦରକାର rational thinking ରହିବା ଦରକାର desire of identity ରହିବା ଦରକାର ଓକେ accepting new idea and technique. ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଆଧୁନିକରଣ ଆଡକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବା. ଦେନ୍ ରୋଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଇନ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଧୁନିକତାର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି. Education includes necessary quality in the individuals who has to make the modern person. Okay ତ ଏଜୁକେସନ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନେସେସାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ଭିତରେ ଦେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି କ'ଣ
ମଡର୍ନ ପର୍ସନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ କ୍ୱାଲିଟି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇଥାଏ। ଓକେ, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କ୍ୱାଲିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆସିଥାଏ। ଏଜୁକେସନ ଇନକ୍ରିଜ କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଦେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ସୋସିଆଲ ଆଉ ନେସନର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୁଡ ଭ୍ୟୁ ବା ଗୁଡ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ କଣ କରିଥାଏ ନା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ୱେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ରାଇଟ୍ସ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାକୁ ଏଜୁକେସନ ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ମଡର୍ନାଇଜେସନ ପାଇଁ ନେସେସରି ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ସିଟିଜେନ। ତ ଶିକ୍ଷା କଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ସ୍କିଲଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ସିଟିଜେନ ଗଢି ତୋଳିଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭ constructive, rational and realistic outlook in individual। Okay, ତ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ପିପୁଲ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପିପୁଲ, ଗୋଟେ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବାଲା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଓକେ, ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ଏସବୁ କଣ ନା ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଗଢି ତୋଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା strength social and national integration। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ବି ଶିକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତ କଲ୍ଟିଭେଟିଂ social media and spiritual value, ଏସବୁ ବି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, କେମିତି କୃଷି କରାଯିବ ସୋସାଇଟିରେ, ଆଉ ମୋରାଲ ଏଥିକ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ହବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଆଣ୍ଡ ସେକୁଲାର ଆଉଟଲୁକ୍ ଭିଜନ ଏମଙ୍ଗ ଦ ପିପୁଲ, ଏଟା ଏଜୁକେସନ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଜୁକେସନ ଫର ମଡର୍ନାଇଜେସନ କଣ ରହୁଛି। ଓକେ, education is the instrument of modernization and should have। ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ। ଏଜୁକେସନ କଣ କରିଥାଏ ନା ମଡର୍ନାଇଜ କରିଥାଏ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ କୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ। ଓକେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ବେଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଜୁକେସନ କଣ କରିଥାଏ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ ଥାଏ, ବୋର୍ଡ କାଷ୍ଟିଂ ଥାଏ, ନେଟୱାର୍କ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଥାଏ। ଓକେ, ଟିଚିଂ ମେସିନ୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଠିକ ଭାବରେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସହଜ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବେ। ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ହେଲେ କଣ ନା ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଟିଚର ପ୍ଲେଜ a vital role modernization and should be trained properly to perform its tasks। ଓକେ, ତ ଟିଚର ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥାନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଆଧୁନିକରଣରେ। ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ନା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଆଧୁନିକରଣର କେମିତି ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଆମେ କେମିତି ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବା, ମାନେ ନୂଆ ସୋସାଇଟି କି ଗଲେ କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବା, ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟିଚିଂ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲ୍ୟାବ, ଟିଚିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥାଏ। ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ବି ରିଲେଟେଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଏଜୁକେସନ ସହିତ କଣ ରିଲେଟେଡ ହେଇକି ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ହୁଏ ନା ମଡର୍ନାଇଜେସନରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପିଂ ଆସିଥାଏ। Then there should be dynamism in education which is help in process modernization। ତ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଡାଇନାମିଜିମ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ପ୍ରୋସେସ। ଓକେ, ତ ଏଜୁକେସନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ବେଟର ୱେରେ ସେ କରିପାରିବ। ତ ଏଜୁକେସନ କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କ୍ରିଏଟ କରେ ଯୋଉଟା କି ଡାଇନାମିକ ହେଇକି ସବୁଆଡୁ ଆଧୁନିକତା ବା ମଡର୍ନାଇଜେସନ କୁ କଣ କରିଥାଏ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ବୋଥ ଫର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ। ଓକେ, ତ ଫର୍ମାଲ ଆଉ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଏଜୁକେସନ ଦିଟାଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ସୋସିଆଲ କ୍ଲବ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବs, ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଏସବୁ କଣ ଏକ୍ଜିବିସନ, ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆସିଥାଏ। ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ବା କିଛି ନ୍ୟୁ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ, ନ୍ୟୁ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ କୋ ଏଜୁକେସନ, ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋ ଏଜୁକେସନ, ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି କଣ ନା ଲୋକମାନେ ଜାଗରୁକତା ହେବେ, ମଡର୍ନାଇଜେସନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟିଫିକେସନ, ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ କଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟିଫିକେସନ କଣ ରହୁଛି। It's arrangement of any social group or society into hierarchy of position that unequal with regard to power, wealth, psyche, stratification, social evaluation and social status। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ, social stratification means କଣ ରହୁଛି ନା
सोसाइटी जो आमर रहुची भेदभाव जो डिस्क्रिमिनेशन जो बायसनेस रहुची माने जो अनइक्वालिटी इनइक्वालिटी रहुची कोन ना पावर को नेकी वेल्थ को नेकी साइको को नेकी ओके तो सोशल वैल्यू को नेकी जो सब रहुची जे माने मिडिल क्लास फैमिली अपर क्लास फैमिली लोअर क्लास फैमिली आंको भीतर जो सब रहुची तो सेई सब जिंस को आमे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोली कहता ओके देन एटा कैटेगरीज हेतै कोथरे ना लोक मानकर एजुकेशन को नेकी समानकर इनकम को नेकी ସେମାନଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଅକୁପେସନ କୁ ନେଇକି ଓକେ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ଥ କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ନେଇକି ଓକେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କୁ ନେଇକି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଗୁଡେ ସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ ବା categorized ହେଇଥାଏ then every society has different type of inequality where people of higher status enjoy power and wealth while people of lower status get less respect and fewer benefit ତ सोसाइटी एमती इनइक्वालिटी सब जगह देखा मिलता है जो कि कौन था ना हाई पावर रे जो मन थांती जो लोक माने माने पावरफुल लोक माने जो माने हेतांती वेल्दी लोक माने जो माने हेतांती से माने कोन करथांती ना पावर रो मिसयूज करथांती बा ताका पावर रो ठीक भाबरे लाभ उठै थांती ता द्वारा कोन हेतै ना जो माने लोअर क्लास रो लोक माने रहउछन्ती मिडिल क्लास रो फैमिली रहउछन्ती लोअर क्लास रो फैमिली रहउछन्ती से माने तार बेनिफिट नै पारि पाथांती तो ए जो इनइक्वालिटी हेइथाय तो ताको हमें कोन कहिथाउ ना सामाजिक भेदभाव बोली कहिथाउ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन include the ability of the people to control other and securing their right over good wealth and pleasure and status तो बेसिकली हमें कौन कहता ना people to control other securing their right ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା other people ଯୋଉମାନେ lower people ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା control ରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି କହିଥାଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇନଥାଏ ଓକେ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବିଲିଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଡ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଆଉ ତାଙ୍କ ୱେଲ୍ଥ ପ୍ଲେଜର ଏସବୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସିକ୍ୟୁର ରହିନଥାଏ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ କଣ ରହୁଛି ଇଟ୍ସ ଏ ସୋସିଆଲ ଏଟା ସୋସିଆଲ ମାନେ ଯାହା ବି ସୋସାଇଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଟର୍ନ ମାନେ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ଇଟ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଓକେ ଦେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ସୋସାଇଟିର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ a inequality then it is ubiquitous okay ତ ଏଟା ସବୁ ଜାଗାରେ everywhere ମାନେ several place ରେ ସେମ ଟାଇମ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିତ ହଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇଭର୍ସ ଫ୍ରମ ଓକେ ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ମାନେ ଡାଇଭର୍ସ ଫ୍ରମ ଅକର୍ସ ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ସୋସାଇଟି ଲାଇକ କଣ ଜେଣ୍ଡର ରେ ୱେଲ୍ଥ ରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ ରେ ଓକେ କଲର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ સોશિયલ સ્ટેટસ ରେ ଓକେ ସବୁଥିରେ এই ସବୁ ଡାଇଭରସିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିଁ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ନା କି ସୋସାଇଟିରୁ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ କରିଦେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଥିଙ୍କିଂନେସ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଓକେ ତ social stratification has consequences such as racial and classic discrimination, unjust application of the law, and increasing income gap between the rich and the poor. ତ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ ଆମକୁ ଜଣାଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନକମ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି ରିଚ୍ ଆଉ ପୁଅର ଭିତରେ ତାକୁ ହିଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ସିଏ ଅଧିକ ଇନକମ କରୁଛି ତ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ହଉଛି ହାୟର କ୍ଲାସ ଆଉ ଯିଏ କମ ଇନକମ କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଦେନ୍ dissatisfaction କଣ ନା the inequality described above can lead to dissatisfaction and even unrest among population in a stratified society ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଏ ସବୁ କଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳୁନି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଅନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ଯୋଉମାନେ ଲୋଅର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାଇଟ ମିଳିପାରୁନି ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଟାଇପ ଅଫ ସୋସିଆଲ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ କଣ ରହୁଛି ତ କିଛିଟା ଥିଓରି ରହୁଛି ତିନିଟା ଥିଓରି କ୍ଲାସିକାଲ କନଜରଭେଟିଭ ଥିଓରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଓରି ଆଉ ଦ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଓରି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା କ୍ଲାସିକାଲ କନଜରଭେଟିଭ ଥିଓରି କଣ ରହୁଛି ଦ ଥିଓରି ୱାଜ ସପୋର୍ଟେଡ ବାଇ କିଏ ନା ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍ୱିନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତ ଏମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ପିପୁଲ ଆର୍ ବେସିକାଲି ସେଲଫିଶ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଡି ଏଇ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ କଣ ନା ପିପୁଲ ମାନେ ସେଲଫିଶ ଆଉ ଗ୍ରିଡି ରହିବେ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ନା ପିପୁଲ ମାନେ ଝଗଡା କରିବେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆଗରେ ରଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ହକକୁ ମାରିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ଓକେ ତ ଏଥିରେ କହିଥିବେ ନା ପିପୁଲ ଏନଜୟ ୱେଲ୍ଥ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ଆବିଲିଟି ତାଙ୍କ ଆବିଲିଟି ହିସାବ ମାନେ ଆବିଲିଟି ଠାରୁ ଅଧିକା ଇଏରେ ବି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ୱେଲ୍ଥକୁ ଏନଜୟ କରିବେ ଓକେ ତ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ରଖିବେନି ସେମାନେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ଖେଳେଇଦେବେ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ବ୍ରଦରହୁଡ କଣ ଭୁଲିଯିବେ ସୋସିଆଲ ମୋରାଲ ଏଥିକ୍ସ କଣ ସେ ସବୁ ମାନିବେନି ଓକେ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭେଦଭାବ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଓରି କଣ କହୁଛି ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଓରି ଓକେ
ଏଇ ଥିଓରିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କଣ ନା ଇକ୍ୱିବ୍ରିୟମ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ କରୁଥିବେ ନା ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଟସ ମାନେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଥିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଓରି ଆକୁ କିଏ ସେ ମାନେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ନା ଇମାଇଲ ଦୁର୍ଖିମ୍। ଓକେ, ସେ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ମାନେ ଏଇ ଥିଓରି ହିସାବରେ କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଜିମରେ ବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହେଇକି ଏଇ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ନିଜକୁ ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ବା ନିଜ ଭିୟୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ମାନେ ଶୋ ଅପ୍ କରୁଥିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ now, a variety of role and function become necessary. Some function like plugging the land can be done by many and need less training, but specialized function like doctor and administration need intelligence, here training, discipline, and needed to be paid more. Okay. Society developed different system of selecting, ranking, honoring, and rewarding people doing different duty of the society. So, ଯେକୌଣସି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓକେ ତ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋୟର କ୍ଲାସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ସମାନ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୋସାଇଟିରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲାଇଜର ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଓରି କଣ ନା ଦିସ୍ ୱାଜ ଡେଭଲପ ଏବେ କଣ ନା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ଓକେ, it has similarity with the structural theory. Okay, then এটা ସିମିଲାର ରହୁଛି କାହା ସହିତ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ସିମିଲାର ରହୁଛି। According to the theory, different stratification occur because of different function and role in the society. ତ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଦ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଓରି ଏଟା କଣ ମାନେ ଇଏ କରିଥାଏ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଅପର କ୍ଲାସ ର ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋଅର କ୍ଲାସ ର ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟିକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ people in higher status are few in number and conspire with the warrior to have more power and capital. Okay, ଯୋଉମାନେ ହାୟର କ୍ଲାସ ର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ନା more power ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ କନସ୍ପାୟାର ଅଧିକ ରହିବ। ଓକେ, the people exploit unskilled or semi-skilled worker which causes revolt against the capitalist, and the result of war decide the redistribution of power and capital among the people. ତ ଯୋଉମାନେ କମ ସ୍କିଲ୍ଡ ର ଲୋକ ରହିବେ, ଯୋଉମାନେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ର ୱାର୍କର ରହିବେ, ଓକେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡନେସ୍ କଣ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ପାୱାର କଣ ରହୁଛି, ଏସବୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଓରି ଜଣେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି କଣ ନା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ତ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ସବୁ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆସିଥାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ଫ୍ୟାମିଲି, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ, କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ ରେ, ଓକେ ଯେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଥାଏ ବା ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ରେ, ତାଙ୍କ ଅକୁପେସନ, ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରେ, ତାଙ୍କ ହାବିଟେସନରେ, ଓକେ ଯେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆସିଥାଏ ବା ଯେ ସବୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିକି ତା ମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ କଣ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଅକୁପେସନ ଟୁ ଆନାଦର। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅକୁପେସନ ରୁ ଆନାଦର ଯୋଉ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଅକୁପେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକୁପେସନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋୟର କ୍ଲାସ ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅକୁପେସନ କଣ ରହୁଛି, ହାୟର କ୍ଲାସ ଲୋକଙ୍କର ଅକୁପେସନ କଣ ରହୁଛି, ଓକେ ତାକୁ ବି ଜଣେଇଥାଏ। ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ରିଜିଅନ ଟୁ ଆନାଦର ଲାଇକ ମାଇଗ୍ରେସନ ଫ୍ରମ ରୁରାଲ ରିଜିଅନ ଟୁ ଅର୍ବାନ। ଓକେ, ତ ରୁରାଲ ମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଓକେ, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଅର ପୋଜିସନ। ଓକେ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୋଜିସନ ର ଉପରେ କେମିତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଉ ତାକୁ ବି ଜଣେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମୋବିଲିଟି କଣ ରହୁଛି ନା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ଆଉ ଭର୍ଟିକାଲ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା କଣ ନା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ମିନ୍ସ କଣ ନା ଚେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ ଦ ସିଚୁଏସନ ଟୁ ଆନାଦର ଇନ ଦ ସେମ ଅର୍ଡର ଅର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ତ ଆର ମିନିଂ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ନା ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଣ କରିବା ନା ସମାନ କ୍ରମରେ ବା ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା। ଓକେ, ଇଟ ଡଜଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି ହାଇରାର୍କି ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର ଗ୍ରୁପ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମାଜିକ ପଦାନୁକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇନଥାଏ। ଦେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ନା ଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର ମୁଭ୍ ଫ୍ରମ ଦ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଆନାଦର। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ କାରଖାନାରୁ ଅନ୍ୟ କାରଖାନାକୁ ଯୋଉ ଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ କଣ ଗଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଗଲା। ଦେନ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି କଣ ସରି
ଭର୍ଟିକାଲ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି କଣ ରହୁଛି ନା ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ ଥାଏ। ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ ଥାଏ। ଏଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଇଦର ଅପୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ଅର୍ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ପଦାନୁକ୍ରମରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉପରଗାମୀ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଗତିଶୀଳତାରେ କଣ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିମ୍ନଗାମୀ ବି ହେଇଥାଏ। କିଛିଟା ଅପୱାର୍ଡ ହେଇଥାଏ, କିଛିଟା ଡାଉନୱାର୍ଡ ବି ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି ଅକର ଇନ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକାଲ, ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଅକୁପେସନାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଭର୍ଟିକାଲ ମୋବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟିରେ ବି ହେଇଥାଏ। Then descending vertical mobility occurs when there is the fall in the status of a person or group. Okay. ତ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଥିତିର ଏକ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ଅବରୋହୀ କିମ୍ବା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଟିକାଲ ମୋବିଲିଟି ଅକର୍ସ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଷ୍ଟାଟସ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଫଲ୍ ଅପରେ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସୋସିଆଲ ସିଙ୍କିଂ। ଓକେ। ତ ଏହାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜ ବୁଡିଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସମାଜରେ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜର ପତନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଫଲ୍ of one few individual without affecting the entire group or can be falling of entire group. Okay. ତ ଏଇଟା କଣ କରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗ୍ରୁପକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଇ ପାରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ମେମ୍ବର ହାୟର କ୍ଲାସ ruined and dispose of his wealth in a revolution. ଓକେ। ତ ବେସିକାଲି କଣ ନା ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ସିଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ସେ ଜିନିଷ ତା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ତ ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ମାନେ ହାୟର କ୍ଲାସ ର ଲୋକଟା ସିଏ ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରୁଇଣ୍ଡ କରୁଛି, ଡିସ୍ପୋଜ କରୁଛି। ଓକେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ତାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯୋଉ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ସମାଜରେ ବି ମାନେ ସମାଜରେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବଟା ପଡିଲା। ଓକେ। ଦେନ୍ ascending vertical ସିଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳୁଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉଥିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବି ଚାଲିଗଲା, ଯେହେତୁ ଇଏ ବୁଡିଗଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଡେଇ ଦେଲା। ଦେନ୍ ascending vertical mobility or upward mobility କଣ ନା ascending vertical mobility occurs when there is a rise in the social status of a person। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନେ କଣ ହବ ନା ତାର ସୋସାଇଟିରେ ରାଇଜ ହବ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ascending vertical mobility। ଓକେ। ଆଉ upward mobility ବି କହିଥାଉ। ଦେନ୍ migration or lower status individual or group to elevated social group। Then upward mobility two types ରହୁଛି କଣ ନା sponsor mobility or contest mobility। ତ example କଣ ନା ordinary individual elected as minister, a clerk qualifies a competition and gets high and position। Okay। ତ ଯଦି sponsor mobility ଆମେ କହିବା ଦିଟା mobility ଆମର ରହୁଛି ନା upward mobility are two types। upward mobility two types କଣ ରହୁଛି ନା sponsor mobility ଆଉ contest mobility। ତ upward mobility ଆମେ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଥାଉ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ମାନେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ କଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ହବାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ। ତ ସେଠି କଣ ହବ ନା ତାର କମ୍ପିଟିସନ ଲେଭେଲ ହାଇ ହେଇଯିବ। ଓକେ। ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ ପୋଜିସନ ମିଳିଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ପନ୍ସର ମୋବିଲିଟି। ଓକେ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ପ୍ରୟୋଜିତ ଗତିଶୀଳତା। ଦେନ୍ ଦ ଆସେଣ୍ଡିଂ ମୋବିଲିଟି ଇଜ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଇ ଅଦର। ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ the established elite class society fix up certain criteria to elect a new member to the group and the individual should process those quality and merit। Okay। ତ ସମାଜରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଥାଏ। ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଧାରଣ କରିଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଦେନ୍ the elite group has own criteria and support in the individual of their choice। Okay। ତ ମାନେ କିଛି ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ସେଥିରେ କଣ ନା ନିଜ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମୋବିଲିଟି କଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତିଶୀଳତା, ସେଟା କଣ ରହୁଛି ନା the ascending mobility is on basis of open context and by an individual's own efforts। Okay। ତ ବେସିକାଲି ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତିଶୀଳତା ଯୋଉ କହିଥାଉ, ଏଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜର ଓନ୍ ଏଫର୍ଟସ ରେ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ elite member does not selected in the individual according to their preference। Okay। ତ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କଣ ସ୍ପନ୍ସର ମୋବିଲିଟିରେ କଣ ନା ନିଜ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚଏସ୍ କରନ୍ତି, ବଟ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମୋବିଲିଟିରେ ସେ ନିଜ ଓନ୍ ମାନେ ନିଜ କ୍ଷମତାରେ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି କଣ ଜାଣିବା
सामाजिक गतिशीलता प्रक्रिया कौन रोची ना vertical mobility occurs in all society and in all time based on personal achievement and personal कौन ना क्वालिटी तो बेसिकली एटी कौन होता है व्यक्तिगत सफलता एवं व्यक्तिगत जो गुणवत्ता रहउची ओके सेइथिरे आधारित होइते समस्त समाज कौन करथे ना समस्त को क्षुद्र स्तर भूल माने गोटे माने कौन करथे ना बेस्ड पर्सनल अचीवमेंट एंड पर्सनल क्वालिटी निजर पर्सनल अचीवमेंट और क्वालिटी हिसाब से समस्त को माने एमती गोटे अक्वायर करके रखिଥାଏ जोथिरे कि कर्ण सामाजिक गतिशीलता ए हिसाब रे कौन करि परिबो ना निजको त्वरान्वित रखि परिबो देन society with social stratification due to caste religion also so horizontal mobility more than vertical mobility okay तो कर्ण जाति धर्म हेतु कौन होता है सामाजिकरण होता जो माने गतिशीलता रहउची सेटा कौन होता है ना अधिक देखा जाय then the rate and degree social mobility is affected by various factors of society and also on an individual तो एटी कौन होता है ना माने विभिन्न प्रकार व्यक्ति विशेष ऊपर कौन एटार प्रभाव पड़ी थाए then individual factor which affect mobility are intelligence physical strength skill and quality leadership तो एटी कौन होता है ना ये जो हमर सामाजिक गतिशीलता जो प्रक्रिया रहउची सेते कहते ना बुद्धिमत्ता शारीरिक शक्ति दक्षता एवं नेतृत्व गुणवत्ता ऊपर कौन प्रभाव पड़ी थाए देन हम जानिबा लिमिटेशन ऑफ सोशल मोबिलिटी कौन रहउची ओके सामाजिक माने लिमिटेशन सब कौन रहउची in India social mobility is seen more in urban educated higher and middle classes and higher castes in bigger villages okay तो बेसिकली कौन हेते ना सहरांचल रे शिक्षित एवं उत्तम मध्यम वर्ग एवं बड़ गाँ रे माने जो बड़ बड़ सब गाँ रे कहते ना उच्च जातिर लोक मध्य कौन ना सामाजिक भेदभाव जो सोशल मोबिलिटी हमको देखिया को मिलता है इन लोअर क्लास मोबिलिटी इज मोस्टली हॉरिजॉन्टल ओके माने एटी कौन हेते ना माने लोअर क्लास रे लोक मान जो थान तांको भितर कौन ए मोबिलिटी बेसिकली देखिबा को मिलता है देन द लिमिटेटिंग फैक्टर कौन रहउची एजुकेशन हैज नॉट yet reached lower or remote tribal classes कौन ना शिक्षा माने माने गोटे माने शिक्षा होची गोटे एमितिका जिंस जोटे के भी माने खत्म हो नाही ओके तो एजुकेशन हैज नॉट सेही जगह रे जो जगह रे सब माने लोअर लेवल रे लोक माने रहउचंती जोटी अर्बन एरिया रे लोक माने रहउचंती तांको पाखरे कोन ना जे ट्राइबल एरिया रे एजुकेशन ठीक भाबरे पहुंची पारे नाही देन इंडिया बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री spends 3.5 of annual income on education while America spend 6.5 तो हम एजुकेशन माने सॉरी हम इंडिया रे एजुकेशन सिस्टम केते स्पेंड करूची हम पई ना 3.5% हमर एनुअल इनकम रो हमर एनुअल रेवेन्यू रो 3.5% जमारो एजुकेशन पई कोन ना स्पेंड होची बट अमेरिका रे केते स्पेंड होची ना 6.5 से लेके अमेरिका होची कोन ना डेवलप कंट्री हमें होची कोन डेवलपिंग कंट्री अमेरिका ऑलरेडी होची विकसित हमें होची विकासशील राष्ट्र ओके देन हमें जानबा कोन सॉरी India has a democratic political system and for any changes, it has to obtain consent from member of legislature from state government which is lengthy and makes change difficult. Okay. तो basically ये कौन होता है जदि आम सोसाइटी कौन चेंजिंगनेस आने को चाहिए सोसाइटी कौन गोटे चेंज करने को आम चाहिए तो आम कौन करा पड़ो ना आम डेमोक्रेटिक सिस्टम आम पॉलिटिकल सिस्टम एमतीकार होची जे गोटे आम बिल पास करने आमको कौन करना बहुत समय लगे गोटे बिल माने बहुत टाइम आमको नवा टेकन करने को पड़ता है जो कौन ना प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाए जहाद्वारा कि कौन होता है ना जेकोसी चेंजिंगनेस आम आने चाहते हो कौन ना स्लोली वर्क करता है ओके then India has many different society which has different level of development have differences between them hence there is difference of ability and needs society making mobility difficult okay so basically तुम कौन जानिले ना माने कौन होता है ना भारत रे बा इंडिया रे भिन्न भिन्न सब सोसाइटी अछि जोंथरे कोन ना माने डेवलपमेंट सब जो माने क्राइटेरिया रहउची से सब कोन ना भिन्न भिन्न रहउची ता भीतर माने पार्थक्य किछि रहउची ओके सेति पे कोन होता है ना जे समाज रे माने विभिन्न क्षमतार लोक माने रहिबे तो माने तांको भीतर कोन डिफरेंशिएट आसी जिवो जादरे कि कोन हबो ना हमर जो सोशल मोबिलिटी बा सोशल चेंजिंगनेस जो हमें माने करबा को चाहू सेटा कोन स्लो हे जिवो then India is an agricultural country and the main focus is long-term economic need to be people and expansion of minimum education to all which is not sufficient through for vertical mobility. तो basically कौन ना भारत होची गोटे कौन ना कृषि प्रधान देश ओके तो यार मुख्य लक्ष्य कौन होची ना लोक मानक दीर्घकालीन आर्थिक आवश्यकता एवं समस्तक पई कौन ना सर्वनिम्न शिक्षार प्रसार प्रचार करबा जोटा कि कौन
ନା ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ପାଇଁ ବା ସୋସିଆଲ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆ ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ education still suffer important defects like class size, large teacher student ratio is not proper most school and college. Okay, ତ ଏସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କୋଉ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଏଜୁକେସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଡିଫେକ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି କଣ ନା କ୍ଲାସ ର ମାନେ କୋଉଠି କ୍ଲାସ ଠିକ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରେସିଓ ଠିକ ରହୁନି, 50 ପିଲାରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମୋଷ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କଣ ହଉଛି ନା କଲେଜ ଆର୍ ସେଟ୍ ନିଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, କୋଉଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଓକେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠିକ ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ ଠିକ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉଠି ଏଜୁକେସନ ବା ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ ରହୁନି ତ ସେଠି କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଓକେ, then most lower status parents don't send their students because of economic problem and hence limiting vertical mobility. Okay, ତ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବେସିକାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏତେ ସମ୍ବଳ ବା ଏତେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହେଇନଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଛାଡି ପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସେଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ସ୍ଲୋ ପଡିଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ କଲଚର ଇଜ many group don't think education as a medium of mobility and need to think differently. Okay, then ଆମେ ଜାଣିବା education as the facilitator of social change, role of teacher and school as facilitator of social change କଣ ରହୁଛି। Society is a web of social relationship and hence social change means change in system of social relationship which are understood in form of social process, social interaction and social organization. Okay, ତ basically କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ତା ଦେହରେ ସୋସିଆଲ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ରେ ଟିଚର ମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର କଣ ମାନେ ଫାସିଲିଟେଟିଂ ର କଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା। ସମାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତିକା ଜାଲ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ନା ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ବେସିକାଲି ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ପରସ୍ପର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ବୁଝେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ, ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେନ୍ a school is an educational institution designed to provide learning space and learning environment for the teaching of student under the direction of teacher. ତ ବେସିକାଲି ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଭଲ କ୍ରିଏଟ ହବ, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଟିଚରଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ କୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ନିଜେ ମେମୋରାଇଜ କରିକି ନିଜେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢି ପାରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ଇଜ social process which prepare individual to lead meaningful and defend life. Okay, then एजुकेशन प्रिपेयर द नेसेसरी मैन पावर। शिक्षा कौन करता है पिलाମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ସ୍କିଲ୍ କରିଥାଏ, ପର୍ସନାଲ ଅକୁପାଇ ଆଣିଥାଏ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଇବାର ମାନେ ଠିକ ସ୍କିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଏଜୁକେସନ କଣ କରିଥାଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୋଥ ରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଜୁକେସନ କଣ କରିଥାଏ ନା ସୋସିଆଲ ସରି ରିଜେନେରେସନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ସୋସିଆଲରେ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଯେତକ ସବୁ ଆସିଥାଏ କାହା ପାଇଁ ନା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହବ ତ ଠିକ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ତାର ଡିସିସନ ମେକିଂ ପାୱାର, ତାର ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନେଲେ କଣ ହବ ନା ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ମାନେ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଆମ ମାନେ ନେସନରେ ବଢିବ ତ କଣ ହବ ନା ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ବେନିଫିସିଆଲ ହବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ସ୍କୁଲ ଆଜ ଏ ଫାସିଲିଟେଟର ଅଫ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ। କଣ ନା ସ୍କୁଲ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଥାଏ, ସ୍କୁଲ ଗିଭ୍ ଦ ନଲେଜ, ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ନଲେଜ ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ୱାଇଜଡମ ଦେଇଥାଏ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ପ୍ରିପେୟାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଲିଡ୍ ମିନିଂଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ ଲାଇଫ। ଓକେ, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ କୁ କେମିତି ମିନିଂଫୁଲ ବନେଇବା, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ ଲାଇଫ କୁ ବଞ୍ଚିବା। ଓକେ, ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଦେଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଆଉ କଣ ଦେଇଥାଏ ନା ଆସିମିଲେସନ କଲଚର ର ଭ୍ୟାଲୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ଓକେ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିଥାଏ ଆମ କଲଚର ହେରିଟେଜ କୁ। ଓକେ, ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ କଣ ନା ଆମ କଲଚର କୁ ସେ ଚଲେଇ ଆସିଥାଏ। ଦେନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଜଣେଇଥାଏ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇବା ତାକୁ ବି ଶିଖେଇଥାଏ। ଓକେ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମୋଡ ଅଫ ଲାଇଫ ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜେସ ଇନ સોસાયટી and henceforth dynamic flexible progressive and creative in itself। ଓକେ, ଏଜୁକେସନ ଏଇ ସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଡାଇନାମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ସରି ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଆମକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କେମିତି ଆଣିପାରିବା, କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ହବ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ ଶିଖେଇଥାଏ। ଦେନ୍ school should lead to experimentation for discovery of new truth, development of intellectual growth and development of man। ତ ସ୍କୁଲ କଣ କରିଥାଏ ନା
एमितिका एक्सपेरिमेंट आमको शिखै थाए जोथरे कि आमे किछि नुआ नुआ जिनसर इन्वेंशन और डिस्कवरी करि थाउ जोथरे कि कोन थाए ना हम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रो डेवलपमेंट हेइ थाए देन स्कूल आ कोन करथे ना आमको एम्फसाइज करथे कोथरे ना वोकेशनल गाइडेंस रे ओके ट्रेनिंग रिजल्टिंग रे डेवलपमेंट आम स्किल रे डेवलपमेंट रे स्कूल आमको कोन करथे ना साहाय्य करि थाए देन करिकुलम इज a रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग एंड शुड बी फ्रेम टू ब्रिंग सोशल चेंज तो हमर करिकुलम जेंति हम सेही हिसाब रे शिक्षा ग्रहण करबा आ सेही हिसाब रे हम सोशल को चेंज करि परिबा ओके देन creative function head school helps in producing creative leaders and developing confident among children okay तो जिन सब क्रिएटिव फंक्शन पिला माने स्कूल ले हेल्प करेबे स्कूल ले से माने पार्टिसिपेट करेबे से कोन हबो ना पिला मानक भितर क्रिएटिव लीडरशिप क्वालिटी सब डेवलप हबो जदर कि पिला मानक भितर कोन ना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हबो ओके देन स्कूल को करथे ना ऑर्गेनाइज डिफरेंट फॉर्मल प्रोग्राम एंड कल्चरल प्रोग्राम टू ब्रिंग सोशल चेंज इन सोसाइटी then teacher as a facilitator of social change कर ना टीचर मानकर मुख्य भूमिका कौन रहउची ना टीचर जने गोटे रेस्पोंसिबल हो दरकार सोशल कंस्ट्रक्ट हवा दरकार जोथरे कि से कोन ना सोशल रे पॉजिटिवनेस और प्रोग्रेसिवनेस एटीट्यूड को से बिल्ड अप करई परिबे देन टीचर गोटे एमिति एजेंट हवा दरकार जोथरे कि कोन ना सोशल चेंज पई से क्लासरूम को एमिति भाबरे माने तयारी करिवे जोथरे कि कोन ना सोसाइटी रो माने सोसाइटी रो भी चेंजिंगनेस से करि परिबे देन टीचर आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स over textbook and hence transmit of knowledge okay टीचर हो जन माने प्राथमिक सोर्स पिला मानकर ओके जोथरे कि से तांको माने माने पुस्तकगत ज्ञान देवा सहित से कोन करिवे ना ट्रांसमिटर नॉलेज बाह्यगत माने ज्ञान भी सब से पिला मानको जणैबे ओके देन दे आर विजन क्रिएटर एंड माने मार्गदर्शक हो जन कि ना टीचर गिव्स इंस्पिरेशन एंड ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन द वर्ल्ड टू दैट लर्नर ओके तो शिक्षक जड़े हूँ मार्गदर्शक कारण पिलामानकर से पिलामानको इंस्पायर देबे माने से पिलामानकर इंस्पिरेशन होवा दरकार जोथरे कि पिलामान तांका पॉजिटिव आउटलुक पाई परिबे ओके तो गोटे माने दुनिया देखिबार शक्ति पिलामानक भितर आसी जिवो देन teachers should encourage students to not only learn but to participate in the society hence developing social consequences in children okay तो टीचर माने कोन पिला माने को एनकरेज करबे कोथरे ना पार्टिसिपेट करिया को सब माने सब सोशल माने जो सब माने इवेंट रहबो सेतरे पिला माने को पार्टिसिपेट करिया पय टीचर कोन करबे ना एनकरेज करबे देन आउ कोन करबे टीचर ना टीचर फैमिलाइज पीपल with the concept interpretations डेवलपमेंट ग्लोबल हार्मोनी ब्रदरहुड लीडिंग नेशनल डेवलपमेंट ए सब टीचर पिला मानकु सिखेबे पीपल्स मानकु ओके पीपल्स हो पिला माने देन टीचर हैव द स्किल एंड अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस एजुकेशन लर्निंग एट ऑल लेवल ओके तो टीचर कोन करिवे ना टीचर मानक पाखर सेमिति स्किल रहबा दरकार जोथरे कि पिला मानकु से ठीक भाबरे अपॉर्चुनिटी दे कि से मानकु इन्फ्लुएंस करी कि एजुकेशन को लर्निंग को से कोन करबे ना ऊपर लेवल को माने ठीक भाबरे पिला मानकु से कोन करबे ना माने हायर लेवल ला स्टडी भी पिला मानकु से प्रोवाइड करि परिबे ओके सब प्रकार लेवल ला देन हम जानबे कोन social networking and its implication on social choice and education okay social network are platform for interaction communication and collaboration between friends तो आमे जो सोशल इंटरनेट आमे यूज करछु बा इंटरनेट मास मीडिया आमे जो यूज करछु सेटा कोन ना पॉपुलर प्लेटफॉर्म हम कम्युनिकेशन पई गोटे होची पॉपुलर प्लेटफॉर्म जोते कि आमे कोनोसी बंधु सृष्टि करि परबा फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक व्हाट्सएप ओके जोते कि कोन अपन बहुत मिलियन यूजर माने सब तारा रहउछंती ओके ट्विटर हैज ओवर केते ना 200 मिलियन यूजर एंड यूट्यूब वीडियो ब्लॉग एंड न्यूमरस माने यूट्यूब में जिते सब सोशल मीडिया इंटरेक्शन हम सब यूज करछु ताको हम कोन कहितौ ना सोशल नेटवर्किंग बोली कहितौ तार इम्प्लिकेशन हम एजुकेशन ऊपर कोन पडुची जानिबा ओके सोशल नेटवर्क रे कोन होची ना स्टूडेंट माने एक्टिवली एंगेज रहउछंती ओके से माने गोटे कम्युनिटी बने दोचन जोथरे कि कोन से माने तांको ऊपर भाइरस से माने इफेक्ट पडुची जोथरे कि से माने कोन होचन ना किछि भी जिंस को माने इग्नोर करि परनती सब किछि जिंस रो नॉलेज से माने पखल रहउची ओके even educators are using social media platform and find it helpful आमे जे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एमिति यूज करबा जोथरे कि कोन ना एजुकेशन ना हेल्पफुल हेइ परिबो use of social media and social networking by student and educator have increased drastically because of COVID-19 and lockdown throughout the world. तो बेसिकली ये जो सोशल नेटवर्किंग जो साइट पे हमको केबे हेल्पफुल हेतिला तो कोविड-19 समय रे समस्त कोन करथिले ऑनलाइन क्लास करथिले के भी माने माने फेस टू फेस से माने एजुकेशन माने नै नथिले ओके सेते बेले तो माने काहा को टच करबे भी अलाउ नथिला सेति पई कोन हेतिला
फेस टू फेस तो एजुकेशन हो पार नथिला तो ऑनलाइन माध्यम रे हमें कोन करथिला ना एजुकेशन को प्रोवाइड करा जैतिला तो एटा बहुत हेल्पफुल से टाइम रे हेतिला देन एडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग कोन जानिबा increase collaboration okay ସେଥିରେ କଣ ମାନେ student ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ରେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି collaboration କରିକି ଗୋଟେ communicate କରିକି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା information share କରିପାରିବେ okay ଯୋଉଟା କି faster ହବ ମାନେ group study କରିବାରେ ବି ସହଜ ହବ okay then developing career ନିଜ career କୁ ବି help ମାନେ build up କରିବାରେ help କରିବ okay ତ ବିଜନେସ ମ୍ୟାଟରରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ନିଜର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଅପ୍ କରିକି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କୁ କଣ କରିବେ ନା ଡେଭଲପ କରିବେ ଦେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ୱିଥ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ କଣ ନା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଇଯିବେ କାହା ସହିତ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଦେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ବୁକ୍ ମାନେ ବୁକ୍ ବାହାରର ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରବେ ମାନେ ବୁକ୍ ର ନଲେଜ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଆଉଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଦେନ୍ ଡେଭଲପ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଫାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଓକେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହବ ନା କନଫିଡେନ୍ସ ଡେଭଲପ ହବ ସେମାନଙ୍କ ୱାର୍କ ରିଫାଇନିଂ ଆସିବ ଓକେ ତ ଠିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ୱାର୍କକୁ ମାନେ କୁଇକଲି ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ବି କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଟୁଲ କଣ ହଉଛି ନା ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଇନକ୍ରିଜ student engagement both student and teacher can share their resource and idea on Facebook, Twitter, Instagram or YouTube. Okay. तो बेसिकली ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଥିରେ କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନଗେଜ କରିକି ରଖୁଛୁ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ନିଜର ଆଇଡିଆକୁ ସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ମାନେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ନେଟୱାର୍କରେ ଏନଗେଜ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ କଣ ଜାଣିବା ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ହଉଛି ଓକେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ବି ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ ପିପଲ ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାଇଡ ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ କଲଚର ସହିତ ସେମାନେ କଣ ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ଇଟ୍ gives student platform to work together in group or they share work and grow intellectually and socially to achieve a common goal okay then connection with expert via social networking the student can learn who the expert are in the particular field and subject ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଯେକୌଣସି ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହବାକୁ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କଣ ନା ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଏସବୁ ତ ଜାଣିଲେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ରହୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂର ଓକେ ରିଡ୍ୟୁସ ରିଟର୍ନିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ତ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷର ସବୁ କନେକ୍ସନରେ ଆସିଲେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ବା ଫୋନର କନେକ୍ସନରେ ଆସିଲେ ଲାପଟପ ଟିଭି ଯେକୌଣସି ମାନେ ଡିଭାଇସର କନେକ୍ଟରେ ଆମେ ରହିଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ମେମୋରି ରିଟେନସନ ପାୱାର କଣ ହବ ନା କମିଯିବ ଓକେ ଦେନ୍ reducing academic performance କଣ ହବ ନା checking social media often has lead to reduction academic performance of the student and distraction from learning ତ ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପାଠ ପଢାରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସବୁ ରହୁଛି ସେଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ଦେନ୍ decrease in effective communication କଣ ହେଇଥାଏ the children active on social media often lack effective social communication like body language non-verbal clues ମାନେ ଇନୋଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏସବୁ କମିଯିବ ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ବେଶୀ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଚାଟିଂ କରିଥାଉ ଆମେ ଏବେ କଣ ନା କଥା କହିବାକୁ ମାନେ କଥା କହିବାକୁ ବି ଆମେ କମ ମାନେ ଆମ ସୋର୍ସ ୟୁଜ କରିଥାଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ କରିଥାଉ ନା ଚାଟିଂ ରେ ଆମ ସୋର୍ସକୁ ଆମ ଏନର୍ଜିକୁ ବେଶୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ ଓକେ ଦେନ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାର ଏରର ହେଇଥାଏ ସରି ଗ୍ରାମାର ଏରର ବି ହେଇଥାଏ କୋଉଥିରେ ନା increased replay on computer spelling and use of emoji have lead to the developed lax attitude toward writing and grammar okay ତ ପିଲାମାନେ ତ ବେଶୀ ଡେଭିସ ରେ ଆଟାଚ ହେଇକି ରହିଲେ ସେମାନେ ଲେଖା ଲେଖି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏସବୁ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଠିକ ଭାବରେ କଲେନି ତାଙ୍କର କଣ ହବ ନା ସ୍ପେଲିଂ ଆଉ ଗ୍ରାମାର ର ଏରର ହବ ଦେନ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ଇସ୍ୟୁ ବି ଆସିଯିବ କଣ ନା increase amount of private information has lead to increase in crimes on social media ତ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ କଣ ନା କାହା ଫୋନ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା କାହା ଲାପଟପ ହେଇଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଣ ନା କାହାର ପ୍ରାଇଭେସି ସବୁ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଣ ନା ସେମାନେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ କଣ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ୱାର୍କିଂ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କଣ ରହୁଛି ସରି ରଙ୍ଗ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କଣ ରହୁଛି ନା ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେୟାର posted contents regularly which can create a wrong impression by employers okay ତ ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବା ରେଗୁଲାରଲି ମାନେ ସେଇ ଡିଭାଇସ ସହିତ ମାନେ ଆଟାଚ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲାଇଫ ଉପରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ ଓକେ ଏତେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆଡିକ୍ଟେଡ ହବା ଠିକ ନୁହେଁ ଦେନ୍ ଆଡିକ୍ଟିଭ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଆଡିକ୍ଟିଭ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କଣ ସବୁ ଠିକ ମାନେ ଠିକ ୱେରୁ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ରଙ୍ଗ ୱେକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ ସେକ୍ସନ ଏକାଡେମିକ ପରଫରମାନ୍ସ ଲୋ ହେଇଯାଇଥାଏ ଓକେ ଦେନ୍
ଫାସିଲିଟେଟେଡ ଲେଜିନେସ୍ କଣ ଯା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ନା ଲେଜିନେସ୍ ଆସିଯିବ, ଅଳସୁଆପଣ ଆସିଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଡରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କର ଲେଜିନେସ୍ ଏସବୁ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ତ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କହିବାକୁ ଚଳେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ dimension understanding and thoughtfulness କଣ ରହୁଛି ନା student frequently using social media କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ସାହାରା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। Network doesn't always understand the feeling, emotion or character of the person they are taking to, hence decreasing their capability to understand other. Okay, ତ ନେଟୱାର୍କ କଣ କରିଥାଏ ନା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଲିଂ ଆଉ ଇମୋସନ କୁ ବୁଝି ନଥାଏ। ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ପର୍ସନ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଓଲଟି କଣ କରିଥାଏ ନା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କୁ, ତାଙ୍କ ଇମୋସନ କୁ, ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ ପରଫରମାନ୍ସ କୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଡିକ୍ରିଜ କରିଥାଏ। ବେଶୀ ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ ହବାଟା ତାର ସବୁ ମାନେ ଡିମେରିଟ ଆମକୁ ଶୋ ଅପ୍ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଓଭର ୟୁଜ ଅଫ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଜ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ଲୋଜନେସ୍। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଫୋନ ଧରି ବସିଯିବେ, ନା ବାପା ସହିତ କିଏ କଥା ହବ ନା ମା ସହିତ କଥା ହବ, ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ଲୋଜନେସ୍ କଣ ହବ ନା କମିଯିବ। ରିଜଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ। ଓକେ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିବ। ଷ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ ବାଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ ଆର କିଛି ବ୍ୟାଡନେସ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଗୁଡନେସ୍ ବି ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜାଣିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା।